హలో గైస్, వెల్కమ్ మై ఛానల్. మనం జార్విస్ మీద వీడియోస్ తయారు చేస్తున్నాం అనమాట. అండ్ నేను ఇప్పటికీ 3 వీడియోస్ చేస్తున్నాను జార్విస్ మీద. ఇది 4th వీడియో అండి. ఇంతకుముందు వీడియోలో మనము ఆన్లైన్ యాప్స్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలని డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఈ వీడియోలో నేను జస్ట్ మెయిన్గా 2 పాయింట్స్ మీద వర్క్ చేస్తాను. అండ్ అవి జస్ట్ ప్లేయింగ్ సాంగ్స్ అండ్ వీడియోస్ అండి. దీని గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఓకే గాయ్స్, నేను ఇప్పుడు ఐడియల్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఐడియల్ ప్యాడ్ ఓపెన్ అయిపోయింది అనమాట. ఇక్కడ చూసుకుంటే నిన్న జీమెయిల్ అనే కమాండ్ని మనం యాడ్ చేయలేదండి. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేద్దాము. జీమెయిల్ income say open Gmail. Open ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చి నేను నథింగ్ అని పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనం ఏదో చెప్తాంటాము, జార్విస్ డైరెక్ట్గా తీసుకొని ఈ ప్రాసెస్లోకి చేసేస్తుంది. అండ్ మనం జార్విస్కి రెస్ట్ ఇవ్వాలనుకోండి, అంటే వేకప్ వర్డ్ ఒకటి సెట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. సో నథింగ్ say boss ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రేక్ పెడతాను అండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ వైల్ రూల్ లూప్లో నుంచి బయట పడిపోతుంది. అండ్ మనం పిలిచినప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం దీని బయట ఒక వైల్ లూప్ పెట్టాలన్నమాట. కొంచెం ఇలా జరుపుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ equal to query come equal to come dot lower if JARVIS income say how may I help you sir. అండ్ ఇక్కడ ఇఫ్ పెట్టేసామండి. మనకి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం ఎల్స్ పెట్టేస్తాము. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఓపెన్ అవుతానే ఈ జార్విస్ అని చెప్పాలండి. అప్పుడు ఇది మనకి వర్క్ అవుతుంది అనమాట. జార్విస్ అని చెప్పిన తర్వాత ఈ వైల్ లూప్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఈ వైల్ లూప్లో మనకు కావాల్సిన ఫంక్షన్స్ అన్ని రాస్తున్నాము. అండ్ నథింగ్ చెప్పేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ వైల్ లూప్లో నుంచి కట్ అయిపోయి ఇంతకుముందు ఈ వైల్ లూప్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. మనం జార్విస్ తప్ప ఇంకా ఏ వర్డ్ చెప్పినా అది తీసుకోదండి. నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ నిన్న
మ్యూజిక్ మీద కమాండ్ రాద్దాము. దీనికోసం మనము ఒక మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. అదైతే ఇన్బిల్ట్ మాడ్యూలే. మాడ్యూల్ పేరు వచ్చి ఓఎస్ అన్నమాట. అండ్ దీంతో పాటు ఒక మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ ఎస్వైఎస్. ఓకే, ఈ ఓఎస్ అనేది వీడియోస్ని మ్యూజిక్ని ప్లే చేసేదానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ని క్లోజ్ చేసేదానికి యూజ్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు playing a song. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే os.start పై ఇక్కడ మీ సాంగ్ పాత్ ఇచ్చేయండి. అండ్ నేను నా సాంగ్ పాత్ ఇస్తున్నానండి. సాంగ్ పాత్ ఇచ్చేసానండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చి leave movie come say playing a movie. So సేమ్ అండి. os.start పై అండ్ ఇక్కడ మూవీ పాత్ ఇచ్చేయాలి. నేను నా సిస్టంలో ఉండే మూవీ పాత్ ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బాయ్ కమాండ్ అంటే సిస్టమ్ దాని అంతటా అదే క్లోజ్ అయిపోయేలా మనం కమాండ్ రాస్తున్నాము. ఓకే, delete బాయ్ ఇన్కమ్ సారీ అండి bye sir, have a good day. And sys.exit. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తే కమాండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది తెలుసుకోవడానికి. say tell me next command sir. ఇకపోతే పైన 2 లైన్స్ రాద్దామండి దాని ఇంట్రడక్షన్ కోసము. సో సే hello sir, I am JARVIS
call me to wake up now. ఓకే, నేను దీన్ని ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను. Hello sir, I am Jarvis. Call me to wake me up now. ఓకే జార్విస్, నెట్ కనెక్షన్లో లేనండి, ఒక నిమిషం మళ్ళీ రన్ చేస్తాను. Hello sir, I am Jarvis. Call me to wake me up now. ఓకే జార్విస్, How may I help you sir? ప్లే ఎ సాంగ్. I am not prepared completely, sir. Tell me next command, sir. ప్లే మ్యూజిక్. Playing a song, sir. Tell me next command, sir. ప్లే మూవీ. Playing a movie, sir. Tell me next command, sir. నథింగ్ జార్విస్. Okay boss, call me when you need. ఇప్పుడు చూసారు కదా, మనం ఇంకెంత మాట్లాడుకున్నా అది పట్టించుకోదు. ఇప్పుడు కావాలంటే చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఓపెన్ యూట్యూబ్. చూసారు కదా, అది పట్టించుకోకుండా నెక్స్ట్ కమాండ్ కి వేకప్ జార్విస్. How may I help you sir? బాయ్ జార్విస్. I am not prepared completely, sir. Tell me next command, sir. ఓకే బాయ్ జార్విస్. Bye sir. Have a good day. చూసారు కదా, ఇప్పుడు బాయ్ చెప్పగానే బాయ్ సార్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అని చెప్పేసి ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అయింది. ఎదుగు ఇక్కడ చూడండి, ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అయింది. అండ్ ఇక్కడ ప్లే మ్యూజిక్ అంటే ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ కంప్లీట్లీ అని చెప్పింది. మనము ఇక్కడ మ్యూజిక్ అని మాత్రమే ఇచ్చాము అండ్ సాంగ్స్ అని ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ సాంగ్స్ అని చెప్పాలంటే ఆర్ సాంగ్ ఇన్ కమ్. ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే గాయస్, చూసారు కదా, ఇది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఈ వీడియోలో ఉండేది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దామండి.